ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ರಾಜಕೀಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋನು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಥ ಅವ್ರನ್ನ 45 ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಜನ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರವ್ರ ಒಳಗನೆ ಈ ಒಂದು ಏನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅವಧಿ ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅರ್ಧ ಅವಧಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತನ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನೋಡಿರಿ, ಭಯಂಕರ ಕೊಡಿಸೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯಿತು, SC ST ಜನಾಂಗಕ್ಕಿರುವಂಥ ಹಣನೇ ತಿಲ್ಲಕತ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ನೋಡಿದ್ರು, 185 ಕೋಟಿ, ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. SC ಜನಾಂಗದ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ SC ST ಜನಾಂಗದವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಕೆ 24,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು SC ST ಜನಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಣನೇ ತಿಲ್ಲಕತ್ತೀರಿ ನೀವು. ST ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭೋವಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ, ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದು ಬೋರೇ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಹೊತ್ತು ತೊಗೊಂಡಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ SC STಗಳ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ SC ST ಜನಾಂಗ ಶಾಸಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ನಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರೋಂಥ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಬರಲಿ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆನೇ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತ, ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಚುನಾವಣೆನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಕಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ BJPಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ BJP ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಿಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬರೀ ಹೈಕಮಾಂಡವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡವರು
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು 17 ಜನ BJPಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ This is Sky News at 10. Our top story. The unprecedented and historic devastation brought by the firestorms of Los Angeles and the warning they are not yet contained. We see the neighborhoods devastated and the angry residents confronting those in power. Everyone who went to school there last fall, they lost 200 million. ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ನಿಮ್ದೇನು ಪಾರಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ನಡ್ಕೋತಾ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ on the planned the evidence the pressure from winter flu may have reached a peak as the NHS warns emergency departments are under the same pressure as during the pandemic. The parade of former presidents paying tribute to one of their own as America bids farewell to Jimmy Carter. And we'll take a first look at tomorrow's front pages in our press preview from 10:30 right through to midnight. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಹೊಡೆದಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ The number of people dead in the Los Angeles wildfires will rise, the city sheriff said today. And when you see the scale of the devastation, it's clear why. An area significantly larger than central London is or has been on fire. Thousands of homes have been destroyed and more than 200,000 people are under an evacuation order. The anger towards those in power over cuts to funding for firefighters and the lack of water to tackle the fires is palpable, as we saw when one woman confronted California's governor in front of our camera. Our correspondents have been reporting on the fires in Los Angeles since they broke out. We'll hear from David Blevins, who's in Altadena in the northern edge of Los Angeles in a moment. But first to our US correspondent Martha Kellner, who's in the LA neighborhood of Pacific Palisades. Martha. I've been reporting on these fires in the west side of LA for 3 days now, and they're still 0% contained. The scale of the loss here is unfathomable, really. I estimate that in the Pacific Palisades, which is normally home to around 24,000 people, around 50 to 75% of this place is completely destroyed. People are gradually returning to assess the damage. They've seen the pictures on their TV screen, but to see it in real life is something else entirely. And as they absorb the scale of the losses here, the demand for answers and accountability is growing. Vijayendra ಯಾವಾಗ ಬಂದಾನ? ಬರೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಸುಡುಗಾರ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಿದ್ದ ಪಾಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮಂತ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಡ್ತೈತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರು ಕಡೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಏನಾರು ಪಕ್ಷ 130 ಸೀಟ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಗೇನ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾನು Firefighting planes bringing water from the ocean to tackle the blazes still raging in all parts of the city. Growing too is anger at the perceived lack of preparedness by authorities. This is where people need to live.
ನೋಡ್ರಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಐತ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ. ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ Then Rachel spots a face she recognises. ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 17 ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂದಿ ತಂದು ಈಗ 60 ಮಂದಿ ತಯಾರದಾರ. 60 ಮಂದಿ ರೆಡಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು Governor Gavin Newsom is being criticised by some for water mismanagement as hydrants ran dry, wildfires multiplied. ಗಜೇಂದ್ರ ಅದೇ ಗಜೇಂದ್ರ ಲೌಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನೇಣಿಗೂ ಸರ್ ಈ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಾರಲ್ಲ ಒಂದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಮನೂರು ಖಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಹಾಸಭಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಗಡದಾಗ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಲಿಯಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 130 ಸೀಟರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆದರ್ಶ. ನಾವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಕೈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ MLA ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೈವರ್ಸ್. Diminishing winds are bringing some respite for firefighters, but it's likely ಜನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ. as estimated losses surge. There is still zero containment of this fire. Officials say they don't know the death toll. Dogs will be brought in to search this rubble for fatalities. Jeffrey and his partner Nicole are returning to their seaside community. All solid slice of paradise. Each one is an individual neighbor, so this is my dearest friend Julie, who I've known for my whole life. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ರಾಜಕೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ They sift through the dust in a plastic box, everything they can find. A turtle figurine, a garden gnome, a house name plaque. It's very little, but in a place where the loss is so huge, it means so much. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕುನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ. It's difficult to frame anything here as good news, but there are positive signs for the firefighters who have been battling for so long to get these fires under control and now subsided. So those aerial operations have been able to resume every few minutes. I hear a plane flying overhead here to douse some of these blazes that are continuing with water. The forward progress of these fires has also stopped now, so they're not growing any bigger at the moment, but the risk is still there, and winds forecast to pick up in the coming hours and days as well. Fatalities are likely to grow too. In addition to those 5 fatalities in the Eaton fire on the eastern side of the city, there have also believed to have been human remains found down on the Pacific Coast Highway, a road maybe a couple of miles from where I am now. So in addition to the huge losses to property and households, there will sadly likely be an increase in the death toll from this tragic fire. Well, we heard from California's governor in Martha's report, and in the last few minutes, the US President Joe Biden has been speaking about assistance for California after getting a briefing from the Federal Emergency Management Agency. So today I'm announcing that the federal government will cover 100% of the cost for 180 days. It's going to pay for things like debris and hazardous removal, temporary shelters, first responders' salaries, and all necessary measures to protect life and property. And folks, I want to underscore, I told the governor and local officials, spare no expense to do what they need to do to contain this fire and in their communities. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ SC/ST ಗಳ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ On the other side of Los Angeles to Pacific Palisades is the neighborhood where at least one of those killed used to live.
Victor Shaw's body was found by the side of his home in Altadena with a hose in his hand, according to local media. Our correspondent David Blevins saw the impact of the fires there. ಚುನಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ This ಚೌಹಾಣ್ is ಅವರು the ಏನು front ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ line in the battle to contain the fire that's still raging around Altadena. ಇವತ್ತೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ It cut a path through this suburb at alarming pace, claiming lives as people fled. Himiko's 82-year-old father Rodney thought he'd be safe. ನೀವು ನಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಓಟ್ We didn't think it was going to come this fast. It jumped over a whole park, and then it came here. It jumped over whole streets, and it hit this community, but it didn't touch the mountainside at all. And so he didn't think it was going to be that bad. ಇದರಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ Or return to the evacuation zone and drive through a ghost town of ashes. One man had risked that journey earlier, but was too late to save his property. There's nothing left of the place Tom was called home for the last 37 years. Is it possible to put into words how it feels to leave your home and come back and find it in this condition? I just got off the phone with somebody, and as you can see, there's nothing left. And I've been here for about an hour and a half, and I don't want to leave. So ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆನೇ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸರಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ Anna is grateful her family survived this, deeply conscious that some neighbours didn't. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಕಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ನಿಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Monte Rosa Drive remains sealed off. This was home to one of the victims, 66-year-old Victor Shaw. Residents had just moments to gather a few belongings and escape the inferno from the Victor's sister says she pleaded with him to go, but he refused, a decision that had tragic consequences. Amid the debris, they're struggling to comprehend the magnitude of what has happened here. You know, the things that's not replaceable, Ramesh Jarkiholi, capture those moments again, but nothing's more important than having all of our family members alive. everything that you know and love is ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು gone. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ This house, my whole city gone. The whole thing, like ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ everything, my ದುಡ್ಡು whole ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ neighborhood, everything that I grew up to love and know. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು This community had hopes for the future, but there's only despair now and questions, lots of them. They're uniting to offer shelter and can't even begin to think about how they'll rebuild their ಸಾವಿರಾರು lives. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಸಿಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ಯಾರ್ದು ವಿಜೇಂದ್ರ? And David Blevins is in Altadena with us tonight. David, we saw some of the anger towards the authorities in Martha's report a little earlier, but also it seems some resignation. How would you sum up what we're hearing now? ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Well, I think here they haven't yet had enough time to become angry about what has happened because they're too busy trying to come to terms with the scale of the devastation. We're hearing two things really: fear, and that's because there's still a very real risk to this community. Even a couple of hours ago, the Eaton fire extended over Wilson Mountain behind me, putting the community at risk again. And they know now how quickly this fire travels and how unpredictable it can be. The other thing we're hearing, of course, is despair. And how could we not be hearing it? Because street after street, house after house now looks like this. It reduced to rubble, a few scorched possessions on the ground, people's entire lives having gone up in smoke in a matter of minutes. But there's a strange phenomenon here, and it is the fact that sometimes the fire jumps an entire house. If you just look next door, the house has escaped virtually unscathed, and on occasions the fire jumps entire streets and an entire street can escape. So it is a very strange experience to drive through this community. You've heard many people say in the last couple of days that it feels like the set of a disaster movie, but for the people living here, we've seen tears even this evening. This is reality. Thank you.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದು ಕೊಡದಪ್ಪ The area of ಕನಿಷ್ಠ the ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು fires have burned through is ಸಾಂತ್ವನೂ huge, more ಹೇಳಲ್ಲ than ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರು 45 square miles or an ಇವ್ರ area ಬಗ್ಗೆ that ವಿಚಾರ covered ಮಾಡ್ರಿ the city of ವಿಜೇಂದ್ರ Cardiff. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ Much of ನಮ್ಮ that ಪೂಜೆ is some of the ತಂದೆಯವ್ರು most ಮಾಡ್ಯಾರ expensive ಹೌದಪ್ಪ and ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ exclusive housing 4 in the ಸಲ world, the ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ homes of names famous across ನಾಯಕ the planet. Our ಸೋತಾಗಿ data and MLC forensics ಮಾಡೈತಿ correspondent ರಾಜ್ಯ from ಅಧ್ಯಕ್ಷ Cheshire has ಮಾಡೈತಿ been looking at the ಮತ್ತೆ impact ಅಲ್ಲಿ of the MP fires ಮಾಡೈತಿ and who has been ಇವತ್ತು ನೀವು affected. ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ The intensity of these fires on the ground is terrifying to see, and even more so when you realize just how huge the area consumed by these flames is. Now this is the situation in Los Angeles as its residents woke up on Thursday morning. Thousands of acres ablaze. Now, some of these, like Woodley, are under control, but that is only 38 acres. The Palisades fire, the big one, is still classified as an active firefight, and that covers more than ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ 17,000 ಅವರು acres. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲೇ The ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ devastation ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ is ಪಾಪ on ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ an ಅವರು epic ಇದ್ರು scale. Now, this is ಏ Al ತುಮ್ ಬಿಜೆಪಿ Fadila, ಗಾಜಾ an area ಹೋಗ್ತಾರೆ in North LA. ಸರ್ This ಅಗರ್ is what ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ it को looked प्रदेश like अध्यक्ष before. बनाओ But the firestorm has come and मुख्यमंत्री has का gutted कैंडिडेट बनाओ मैं आऊंगा Let's have a look करके at that. And this is a different view captured by satellite again, but now we're looking at infrared. What this is measuring is how hot and intense these fires have been burned. We go to the Pacific Coast Highway over to the west. Now again, this is what it looked like before the recent fires there on the beach. And this is what it looks like afterwards. Buildings burned, the smoke still billowing. Or we can take the view from the street. We're going back to the Palisades. Again, this is what it looked like before the fires, the view from the street. And this is what it looks like after the fires have ripped through. It is utter devastation. Now, part of that is how quickly these fires have spread. What we have here is sky news analysis of infrared images. So effectively, we're looking at heat again. You can see how these fires grew at the same time in two separate locations for those really big ones. Now, LA is, of course, home to the stars. The fire is sweeping through the whole area, no matter how exclusive the neighborhood. So in Malibu, the homes of Paris Hilton, Billy Crystal, and James Woods have been destroyed, along with hundreds of others. Now, other celebrities live close to the zones. Here in the hills, you've got Lucas, Beyonce, Jay-Z, and Jennifer Aniston. Or in the area of another fire in Sunset, the home of Winona Ryder, Charlie XCX, and Charlize Theron, under threat, as is the Hollywood sign itself, as are many more houses. Because there really is nowhere these fires do not touch. For comparison, this is a map of London. This is what it looks like if you take the combined fire areas and superimpose those on top. You can see just how big it is. So in all, we've got 27,000 acres that have burned so far in LA, around 118 square kilometers. The fires still continue to rage. In other news, at a time of huge economic pressure on a relatively new Prime Minister, you might think that the re-emergence of the predecessor, who repeatedly accused of crashing the economy, would be a relief. But Liz Truss wasn't the only person questioning the government's competence today. So was the Conservatives' shadow chancellor and, it seems, the financial markets. Sir Keir Starmer himself was meeting the French leader, President Emmanuel Macron, tonight. Our deputy political editor, Sam Coates, reports. Keir Starmer and Rachel Reeves in the comfort of opposition. The narrative back then was easy. The Tories have crashed the economy. Whether she was named or not, the target was obvious. Today, a surprise counterattack. The ex-Prime Minister turning the tables. Rachel Reeves has pushed this country to the brink of economic crisis. Lawyers for the former Prime Minister have written to Keir Starmer complaining about his claims she crashed the economy. Of those claims, the letter says their publication is not only extremely damaging but also grossly defamatory and indefensible. Repetition by you of the defamatory statements has caused serious harm to our clients' reputation. Immediately cease and desist. Operation no There's a operation. significantly greater challenge Only to the Congress government's diverse. economic narrative unfolding. Rising Rising borrowing costs, BJP, the pound falling to its lowest level of the year. Jana permission ಕೊಡ್ತಾರ. An unusual Now evening selection statement from the active. Treasury on Tuesday suggested a spending squeeze could be coming. The government adamant this isn't panic. I might just say that there was no emergency statement or emergency intervention. These are make-believe words being propagated by members of the benches opposite. The Treasury responded to requests from journalists about how as we might do in the normal way. There is no need for any emergency intervention, and there hasn't been a big problem for the government, but mostly caused by global money market pushing up the cost of government borrowing. Just one example of how the UK has been buffeted by
ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ Trump and tariffs, China and trade, wars in Europe and the Middle East pushing up energy costs. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹ Really say they are in charge of the nation's destiny. That's the issue for leaders around the world now. The French president at the Prime Minister's country retreat. It's a real privilege So he takes to deal with turmoil, Trump and tariffs. to take the time to concentrate to chance it's really ಅವ್ರು 8 ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಜನ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ತೊಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ There was tentative evidence the rise in cases of flu might be peaking in the latest data today. The pressure on the NHS, though, is unrelenting. The National Medical Director for NHS England said the strains on staff had been similar to the height of the pandemic. Our health correspondent Ashish Joshi looks at the numbers that show the impact that is having. Last week, more than 5,400 beds on average every day were taken up with flu and COVID patients. That's up 21%, although suggesting we may have ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ but when we compare that to last year, you can see there's almost a staggering 550 with winter viruses. But take the data ಎಸ್ಸಿ ಜನಾಂಗದ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದು 24,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು Ward occupancy at the moment is running around 99% of our beds, so we are absolutely full. Our respiratory unit, half of it has been given over for patients with flu, and we've got a lot of very unwell patients in hospital at the moment. And each morning over the last few days, we've actually been starting the day with around another 20 to 30 patients actually in the emergency department waiting for beds. So ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗ ಶಾಸಕರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And those warnings are seen in the national targets that are being missed. The NHS aims for 95% of patients to be seen, treated or discharged within 4 hours of coming into the emergency department. But in December, ಚುನಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ over half ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ and of the patients that were due to be ಚುನಾವಣೆ admitted, some ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ 28% ಆದರೆ waited for 4 ಇವತ್ತೇನು ಆಯ್ಕೆ hours ಆಗ್ತಾ ಇದೆ before they were ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು actually ಮತ್ತು seen. And that's also ತಾಲೂಕಾ worse ಬ್ಲಾಕ್ than at this time ಅವರಲ್ಲಿ last year. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ Another target being missed is the one for 95% of patients ನೀವು to ನಾಳೆ be handed ಆದ್ಮೇಲೆ over ನನಗೆ from ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ambulances ಅಂತ to ಒತ್ತಡ hospitals ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯಾರಿಗೂ within ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ half an hour. ಬಿಡಬಾರದು The ಅಂತ ಹೇಳಿ meantime last week ನಾ was ಶಿವರಾಜ್ almost ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ 54 ವಿನಂತಿ minutes. That's the orange line here. ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 20 minutes slower than at this time. ಅದೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ Every delay puts patient safety at risk. And while the number of patients ಇದು with ಈಗಿನ seasonal ಹಾಲಿ viruses ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ looks ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬಾರದು for now, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತ concerns at ಆಯಾ the cold weather ಜಿಲ್ಲೆಗೆ and with schools ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು reopening ಕಳಿಸಿ could cause a ಅಥವಾ further surge ಬೇರೆ and add ರಾಜ್ಯದ even more pressure. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ We need ಪ್ರತಿಯೊಂದು to avoid a ಜಿಲ್ಲೆಗೆ situation where only the ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇಮಕ wealthy ಮಾಡಿ ಆ can be ರೀತಿಯ ಒಂದು healthy, ಆಯ್ಕೆ one patient's advocate has told Sky News. After we saw evidence of the astonishing advance of anti-obesity drugs, we've been told 500,000 people across the UK are now estimated to be on Manjaro and Wegovy, and the country may have seen peak obesity as rates now start to fall. Most of those using the jabs are paying for it themselves, though, as our science correspondent Thomas Moore explains. Paul and Angela are now far from obese. Since starting weekly injections of a drug called Manjaro, they have lost several stone. Paul is no longer on the cusp of needing diabetes medication, and the agonizing abdominal cramps Angela had suffered several times a week as the extra pounds tugged at scar tissue from previous stomach surgery have all but ceased. But the transformation in their health has cost them around £300 a month, because the NHS wouldn't fund them. It was very frustrating to be told, and especially from the medical professionals, come and live in my shoes and see how it affects me, and then tell me I'm not worth the money investing in. If we can stay healthy longer, and it's
ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ Many others are making the same calculation. This online pharmacy had to build a walk-in fridge just for weight loss jabs, but this stock will last only a few days. They prescribe to 400 patients an hour. The narrative has really shifted in the last few months. People are recognising obesity as a lifelong Ramesh chronic condition. I think people are really changing their attitudes towards it, and I expect that from next year onwards we're going to see another huge surge in growth. According to the pharmacy, 500,000 patients in the UK are currently using Mounjaro or Wegovy privately, losing on average enough weight over 6 months to no longer be classed as obese. On current trends, that means by the end of next year, 1.5 million adults will have reversed their obesity. Tantalizingly, we ಖರೀದಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ obesity in ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ so ರೂಪಾಯಿ many ನಗದು people are ಸಿಗ್ತದೆ now taking ಇಡಿಯವರಿಗೆ effective ಇದು weight loss ಯಾರ್ದು drugs ವಿಜೇಂದ್ರ that rates could soon ಅದು begin ಎಲ್ಲ to decline. ಆಶೀರ್ವಾದ ರಮೇಶ್ That's ಜಾರಕಿಹೊಳಿ despite the slow Ramesh rollout from the Jarkiholi ಬಗ್ಗೆ NHS. ಹಗುರವಾಗಿ Sarah ಮಾತಾಡಬೇಡಿ is a ಅವರು patient ಎಷ್ಟು representative advising NICE, the NHS ಅವರು cost-effectiveness ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ watchdog. ಕೆಲಸ It's ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು recommended ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ much wider ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ access ಒಳ್ಳೆ to the ಕೆಲಸ jabs, but that would ಪಾಪ need ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ring-fenced ಕೊಟ್ಟವ್ರು money ಯಾರು from the government. What concerns me is that we're going to have this tiered approach of like the ಕೆಲಸ wealthy ಬಿಡಿ can be healthy, ಸೈಕಲ್ but ಹೊಡೆದಲ್ಲ actually ನಡ್ಕೋತ the people ಅಡ್ಡಾಡಿ who really need ಉಪವಾಸ it can't. It's not the NHS's ಒಂದೊಂದು fault ಹಳ್ಳಿ that they ಒಳಗ can't suddenly fund it. ಬಿಜೆಪಿ They can't ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು take ಹೋದ್ರ it from cancer and say, ನೀರು okay, we'll ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ put it into ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ obesity, and this ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ is the ಪಕ್ಷ problem. ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ Angela's just had good news. ಅದೇ ರೀತಿ Her ನಮ್ಮ abdominal ಬಸವರಾಜ pain ಪಾಟೀಲ್ is so ಶ್ರೀರಾಮ್ much ಅವರು better ಅನಂತ್ because ಕುಮಾರ್ of the jabs that the ಅನಂತ್ NHS has ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ agreed to ಶಕ್ತಿ pick up the ಇರ್ತೇಳಿ tab. ಒಂದು But for most ಪ್ಲಾನ್ಡ್ people with ಬಿಜೆಪಿ obesity, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ access to ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ effective treatment ಅನಂತ್ is ಕುಮಾರ್ನ still ಸ್ಮರಣೆ based on the ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ability to pay. ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿಯನ್ನು From ಸ್ಮರಣೆ Small Star ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು News in ಅದೇ Dumfries, ರೀತಿ Scotland. ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಮ್ಮ Further ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು yellow weather warnings have ಎಷ್ಟು been issued ಮುಖಂಡರು for ಪಾಪ snow and ನಮ್ಮ ice ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ lasting until late ಬೀದರ್ tomorrow ಲೋಕಸಭಾ morning. ಸಭಾ ದಲಿತ The Met Office ಮೊದಲು ಯಾರು alerts cover ದಲಿತರು northern Scotland, ಬಿಜೆಪಿ most of ಬರ್ತಿಲ್ಲ Wales ಅಂತ and ಕಾಲದಲ್ಲಿ Northern ರಾಮಚಂದ್ರ Ireland, ವೀರಪ್ಪ ಬಂದರು southwestern England, ಎಲ್ಲ stretching ಸಮುದಾಯದವ್ರು down ಬಂದ ಮೇಲೆ east of ಬಿಜೆಪಿ England. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ Last night's lowest ಒಬ್ಬನೇ ಚಕ್ temperature of minus 11.2 ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ Celsius was recorded ಸೈಕಲ್ at ನಾವು ಹೊಡೆದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಬನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ Jeremy Hunt has apologised to the families of Lucy ಜನರು ನಾವು Letton's ಉಳಿದ victims. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು Mr. ಅದಾರ Hunt was speaking at the ಜೀವನದಾಗ ಏನೂ Bollywood ಆಗಲಿಲ್ಲ Gallery, which is ಅವ್ರ examining how ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯಿಯಾಗಿ Letton was able ಏನಾದ್ರು to murder babies in a ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಯಾರು counter-suggest ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ neonatal unit ಅವ್ರು during ಇಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟ 2015 and ಕಡೆಗೆ 2016. ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಸತ್ತಾರೆ He said it happened on his watch as health secretary. ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು Elon Musk has live-streamed a chat with Alex Beagle, the leader of Germany's far-right AfD, using the power of the social media platform X to amplify her party's message ahead of elections. It's the billionaire's latest foray into European politics, which has raised alarm amongst mainstream leaders. If you're unhappy with the situation, you must vote for change. And that is why I really strongly recommend that people vote for that's my strong recommendation. And I think this is simply the sensible move. And I think House is a very reasonable person that we will intelligence from this ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು conversation. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲೇ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ Everton have beaten Peterborough in the third round of the FA Cup just a few hours after sacking manager Sean Dyche. He leads the club 16th in the Premier League, 1 point clear of the relegation zone. Sky Sports News understands that former Vice Lewis has held talks with the club's owners and could make a return to Goodison Park as early as this weekend. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತಗೋತೀನಿ ಮೊದಲು ಬಂದರು ಮೊದಲು Now, it is rare to see every former living US president in such close proximity. ವಿಜೇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ At ಬಂದಾನ the funeral of one of their number, Jimmy ಬರೇ Carter, was such an ಕಲೆಕ್ಷನ್ event. ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವ Donald Trump and Barack Obama ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ sat ಆಗುತ್ತಾನೆ together. ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ It appeared ಪಾರ್ಟಿಗೆ to ಏನ್ be ಸುಡುಗಾಡ light small talk. ಬರೀ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ But there was little ಪಾಪ more than ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ stony, ಜೈಲಿಗೆ frosty ಕಳಿಸ್ಲಕ್ಕೆ stares ಕಾರಣನೇ as the incoming president's defeated election rival, Kamala ಶ್ರೀಮಂತ Harris, ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ sat ಜೈಲಿಗೆ down. ಕಳಿಸಂತ US ನಾಯಕ correspondent James Matthews ಅವ್ರ reports. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ It ಸುಮ್ಮನೆ was a ಬಾಯಿ state ಬಿಟ್ರೆ occasion ಬಹಳ to remember ಮಾಡಬೇಡ a president ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನಿಂಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು Washington's farewell to Jimmy Carter took him the road past the White House, the road he'd taken to the 39th presidency. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಡಿತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಡೆಸು ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ A state funeral at the National Cathedral gathered the people who'd populated Jimmy Carter's life. ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ The ಚಂದ್ರ occasion brought together former presidents of the United States.
a relatively rare assembly of the 5 men living who've ನೋಡ್ರಿ occupied the ಜಾರಕಿಹೊಳಿ White ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ House. Politically awkward in the ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ circumstance. ಐತ್ರಪ್ಪ There ಈಗ was a Trump ಶಕ್ತಿ handshake for ಇದ್ದವ್ರನ್ನ his former Vice President Mike ರಾಜಕಾರಣದಾಗ Pence. ಇದು He'd been accused of supporting a ಆ ಕಡೆ mob ಸತೀಶ್ that ಜಾರಕಿಹೊಳಿ wanted ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ to ಬೆಳೆದಾರೆ hang ಈ ಕಡೆ him ರಮೇಶ್ 4 years ago. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ ಯಾಕೆ Pence's 14 wife ಮಂದಿ remained ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು seated ಸಾಮಾನ್ಯ without even a glance. ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರ Barack Obama engaged in discussion with Donald Trump. But from Kamala Harris, there wasn't even a look ಈಗನೂ 60 ಮಂದಿ until the glance ತಯಾರದಾರ back that harked 60 back ಮಂದಿ ರೆಡಿ to a rift that ran ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆತರ ಆದ್ರೂ ನಾವು ದೇವರಾಣೆ from the ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ President's ನಮ್ಗೆ Club ಅದರ that had ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ lost one of its own. ಯಾಕಂದ್ರೆ The ಬಿಜೆಪಿಯ eulogy was ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು read by ಹಾಳಾಗಲ್ಲ its serving members. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಜೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕಡೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅದೇ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಾರಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಶಾಮನೂರು ಖಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದಾರಪ್ಪ ಮಹಾಸಭಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಾಗ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಲಿಯಾಗ ಈ ಸಲ ಬಲಿಯಾಗೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ 130 ಸೀಟ್ ತರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆದರ್ಶ ನಾವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ MLA ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ This was America's farewell to the high office and humble origins of Jimmy Carter. The day ended with a flight home to Plains, Georgia, and a burial and a plot next to his wife. ಜನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ in Washington. Well, that was Sky News at 10. Coming up, we'll take a first look at tomorrow's newspapers in the press preview. Tonight, we're joined by the editor of the Courier in Dundee, David Clegg, and Mail on Sunday's deputy political editor, Anna Mikhailova. Amongst the stories we'll be discussing, this perhaps characteristic take from the Daily Star on the spat between former Prime Minister Liz Truss and the current occupant of Downing Street. It says, lettuce who crashed the economy tells bloke who is crashing the economy, don't say, I crashed the economy. We'll be right back with that story and others. Do stay with us. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನು ಬಡದಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಾವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಥ ಅವ್ರನ್ನ 45 ತೋರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಜನ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರವ್ರ ಒಳಗೇ ಈ ಒಂದು ಏನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅವಧಿ ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅರ್ಧ ಅವಧಿ ಡಿಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತನ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಡಿಸೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು SC ST ಜನಾಂಗಿರುವಂಥ ಹಣನೇ ತಿಲ್ಲಕತ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ನೋಡಿದ್ರಿ 185 ಕೋಟಿ ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸ್ವತಂತ್ರ SC ಜನಾಂಗದ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ SC ST ಜನಾಂಗದವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದು 24,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು SC ST ಜನಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಹಣನೇ ತಿಲ್ಲಕೈತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೋವಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೋರೇ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಿವತ್ತು ತಗೊಂಡಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ SC ST ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ SC ST ಜನಾಂಗ ಶಾಸಕರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ
ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ್ದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ನಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ. ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು home to the Hollywood stars, but some people stay home. ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಅವರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಲಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಕಫ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಿಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. From 10:30 right through to midnight. ಅವ್ರೇನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ 70,000 people told they must leave their homes, tens of thousands more told to get ready. The authorities in Los Angeles say they cannot get the wildfires engulfing people's homes under control. These unprecedented and destructive fires have already claimed the lives Ramesh Jarkiholi and injured many more. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ BTS ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಾಗ 2 ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಖರೀದಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಯಾರ್ದು ವಿಜಯ? ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು, ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ನಿಮ್ದೇನು ಪಾಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ನಡ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮೇನು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿಯವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಎಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸಭೆ ದಲಿತ, ಮೊದಲು ಯಾರು ದಲಿತರು ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಚಕ್ ಸಾಕು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ MLA ಆಗಿವಿ, MP ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿವಿ. ಜನರು ನಾವು ಉಳ್ಕಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದಾರ, ಜೀವನದಾಗ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅರ್ಧಾಂಗವಾಹಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಸತ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದುಡ್ದಪ್ಪ, ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರ ತನೂ ನೋವಿದೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ವಿಜೇಂದ್ರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಪೂಜೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ 4 ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾನ,
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸೋತಾಗಿ MLC ಮಾಡೈತಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ MP ಮಾಡೈತಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀನು ಪಕ್ಷದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರು? ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನೀವು ನಾನು BJP ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾ ಮೊದಲು ಸೇರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರಾದರೂ ನಾ ಅದೇ ಹೌದಲ್ವ? ಫಸ್ಟ್ ನಾ BJP ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾರು ಶಿಫಾರಸು ನಾನೇ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ರು. तुम BJP का आ जाओ सर, अगर येडियुरप्पा को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाओ, मैं आऊँगा करके इधे येडियुरप्पा को ಹೇಳಿದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ಗಾಬರಿ ಆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾನು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿವಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತಗೋತೀನಿ ಮೊದಲು ಬಾ ಅಂದರು. ಮೊದಲು ನಾ ಬಂದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ನಾ ಅದೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಾನ? ಬರೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಏನ್ ಸುಡುಗಾಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದ ಪಾಪ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಕ್ಕ ಕಾರಣನೇ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಧೀಮಂತ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಡ್ತೈತಿ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನೀಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ 130 ಸೀಟ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ. ಹಿಂಗೇನ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಡಿತೀನಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಾವು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಗಾಂಧಿ ಹಂಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ 4 ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಬಾಳೋರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಐತ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ. ಯಾಕೆ 17 ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ? ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 17 ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ 17 ಮಂದಿ ತಂದ್ರು. ಈಗನು 60 ಮಂದಿ ತಯಾರದಾರ. 60 ಮಂದಿ ರೆಡಿ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆತರ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕಡೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಗಢ, ಅದೇ ಗಜೇಂದ್ರ ಗಢ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನೇಣಿಗೂ ಈ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಾರಲ್ಲ, ಎಂದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಮನೂರು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಪ್ಪ ಮಹಾಸಭಾದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಗಢದಾಗ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ? ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಲಿ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಸಲ ಬಲಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 130 ಸೀಟ್ ತರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ರು ಆದರ್ಶ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನಾವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ MLA ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ನೋ ಆಪರೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೈವರ್ಷನ್. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ BJP ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. Well, Martha, utter destruction we could see there. These are dream locations to live in. What have people been saying today amid those complaints about water, complaints about insurance, and amidst their shock? ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲ. Lots of questions, Anna, about why exactly these fires started and could anything have been done sooner to contain them. There is an investigation ongoing as to whether damage to the way that this fire spread so rapidly. It began here in the Pacific Palisades at 10:30 local time yesterday. It was a small fire at first, covering around 2 acres.
ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನು ಬಡದಾಟ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ನಾವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕುನು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಥ 640 ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೊಲಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನು ಜನ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರವ್ರ ಒಳಗನೆ ಈ ಒಂದು ಏನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ And David, where you are, you really get a sense of the difficulty of containment for firefighters. ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಡಿಸೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು, SC/ST ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಣನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ನೋಡಿದ್ರಿ, 185 ಕೋಟಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸದನದರು. SC ಜನಾಂಗದ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಹಂಗಾದ್ರೆ SC/ST ಜನಾಂಗದವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಕೆ 24,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು SC/ST ಜನಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರ ಹಣನೇ ತಿಲ್ಲಕತ್ತಿರು. ST ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೋವಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ, ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ, ಏನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬೋರೇ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ SC/ST ಗಳ ವಿರೋಧ ಏನು ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ SC/ST ಜನಾಂಗ ಶಾಸಕರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ನಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಬರಲಿ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಕಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವ್ರೇನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. 60 miles an hour. That speed's so strong they've even prevented firefighting planes from taking off.
Fire chiefs say low humidity, dry soils, and high wind make the fire conditions about as bad Ramesh as it gets. Jarkiholi ಅವರು As for 17 climate change, scientists need time to assess exactly what role it plays. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು But ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ broadly ಆಗ್ತಾ speaking, we know it is ಮಾನ್ಯ upping the ವಿಜೇಂದ್ರ danger in the US, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು driving ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ hot and dry ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ conditions that ರಮೇಶ್ fuel fires ಜಾರಕಿಹೊಳಿ like ಅವರು this. And it's ನೀವು extending ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ the ದುಡ್ಡು fire ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ season, ಕಾರಣ which usually ರಮೇಶ್ ends ಜಾರಕಿಹೊಳಿ around October. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ Southern ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ California just ಜಗತ್ತಿಗೆ had a ಗೊತ್ತದ particularly hot ಉಮೇಶ್ summer ಅನ್ನುವಂಥ and ಕಂಡಕ್ಟರ್ almost no rain BTS in what ಕಂಡಕ್ಟರ್ should now ಮನ್ಯಾಗ be the wet ಎರಡು season. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾವು This map ಸಾವಿರಾರು shows ಕೋಟಿ rainfall ರೂಪಾಯಿಯ over the last 60 days ಖರೀದಿ compared ಬಾಂಡ್ಗಳು to the ಸಿಗ್ತಾವು average for that ಸಾವಿರಾರು period. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ The ನಗದು bits in ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ brown around Los ಇದು Angeles, ಯಾರ್ದು ವಿಜೇಂದ್ರ they've had hardly any ಅದು rain. ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ And all of ರಮೇಶ್ this ಜಾರಕಿಹೊಳಿ is what is behind ರಮೇಶ್ this ಜಾರಕಿಹೊಳಿ dire ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ reality ಹಗುರವಾಗಿ for ಮಾತಾಡಬೇಡಿ thousands ಅವರು of LA ಎಷ್ಟೇ residents ನಾಯಕರಾದರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ forced to flee their homes, ಅವರು which ಪಾಪ were ಒಳ್ಳೆ torched ಕೆಲಸ in a ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು matter of ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ hours. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ Many ಮಾಡ್ತಾ houses in ಇದ್ರು this area ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ belong to the ಬಲಿ rich and ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು famous, ವಿಜೇಂದ್ರ but are now in ನಿಮ್ದೇನು tatters. ಪಾಲಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಥ Californians ಕೆಲಸ are ಬಿಡಿ used to wildfires ಸೈಕಲ್ in ಹೊಡೆದಲ್ಲ summer. ನಡ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡಿ Now, ಉಪವಾಸ even in ಬಿದ್ದು winter, ಒಂದೊಂದು they will have ಹಳ್ಳಿ to ಒಳಗ prepare for the worst. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋದ್ರ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ Well, the wildfires have forced many ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ Bollywood ಹೋರಾಟ stars, ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ including ಪಕ್ಷ Star Wars ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ actor ಜೋಶಿ Mark ಅವರು Hamill, actor James Wood, and ಅದೇ singer ರೀತಿ Maddie ನಮ್ಮ Moore to ಬಸವರಾಜ್ evacuate ಪಾಟೀಲ್ their ಶ್ರೀರಾಮ್ homes. ಅವರು ಅನಂತ್ Some ಕುಮಾರ್ jumped ಅವರು into action to help, like ಅನಂತ್ actor ಕುಮಾರ್ Steve ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ Guttenberg, who ಇತ್ತೇಳಿ lives nearby. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ ಬೀದರ್ದ ಲೋಕಸಭಾ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರು ಮೊದಲು ಯಾರು ದಲಿತರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಚಕ್ ಸಾಕು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಹೊಡೆದಿವಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿವಿ MLA ಆಗಿವಿ MP ಆಗಿವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿವಿ ಜನರು ನಾವು ಉಳಿತಿದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೀವನದಾಗ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿ ಸತ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ದಪ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರ ತನಗೂ ನೋವಿದೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಪೂಜೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ 4 ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಗ್ಯಾನ ಸೋತಾಗಿ MLC ಮಾಡೈತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡೈತಿ MP ಮಾಡೈತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀನು ಪಕ್ಷದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾರ ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೀವು ನಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಾ ಮೊದಲು ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರಾದ್ರು ನಾ ಅದೇ ಹೌದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೇ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು तुम बीजेपी का जाओ ಹೇಳಿದ್ರು सर अगर येडियुरप्पा को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाओ मैं आऊँगा करके मैं इधे येडियुरप्पा को ಹೇಳಿದೆ पार्लिमेंट सेंट्रल हाल ಕೂತಿದ್ರು ಗಾಬರಿಯಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾನು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿವಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತಗೋತೀನಿ ಮೊದಲು ಬಂದ್ರು ಮೊದಲು ನಾ ಬಂದೆ ಸೀನಿಯರ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಾನ ಬರೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಸುಡುಗಾಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದ ಪಾಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಕ್ಕ ಕಾರಣನೇ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಧೀಮಂತ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಡ್ತೈತಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೆ ನೀಗುದಿಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ 130 ಸೀಟ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೇನ ನಿನ್ ಬಲ್ ತಾಕತ್ತು President-elect Donald Trump is trying to take his money legal fight to the Supreme Court, asking it to call off Friday's sentencing in New York. Well, US correspondent James Matthews is in Washington. We're expecting to see Donald Trump in DC tonight. Of the Capitol, that's where former President Jimmy Carter is lying in state. Members of the public have been filing through that building all day today in their hundreds to pay their respects ahead of his funeral
ರಾಜಕಾರಣದಾಗ Donald ಇದು Trump ಮಾಡ್ತಾರೆ. due there quite ಆ ಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ shortly. ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ He's ರಮೇಶ್ been busy. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ He's ಬೆಳೆದಾರೆ. speaking ಯಾಕೆ to 17 ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು Republican ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ರಿ. senators today, but ನನಗೆ also ಒಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ his lawyers ಒಬ್ಬ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು filed a 17 ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ plea ಬರ್ತಾರೆ to the ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ Supreme ಗೌಡ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ರು Court ನನಗೆ. to try to 17 ಮಂದಿ delay ತಂದ್ರು. Friday's ಈಗನೂ 60 ಮಂದಿ ತಯಾರದಾರ. Friday's sentencing 60 on the ಮಂದಿ hush ರೆಡಿ. money case. If that is ಅಟೆನ್ಷನ್ delayed, it would all but be ಆತರ ಆದ್ರೂ tossed, ನಾವು Anna, and it would ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ essentially ಹೇಳ್ತೀನಿ, bite the ನಮ್ಗೆ dust ಅದ್ರ along with ಇಚ್ಛೆ his ಇಲ್ಲ. other ಯಾಕಂದ್ರೆ criminal ಬಿಜೆಪಿಯ cases. ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು What ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. they're saying, his lawyers, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ is ಹಿಂದೂಗಳ that ಮೇಲೆ he ಎಷ್ಟು should ಅತ್ಯಾಚಾರ not ನಡೆದಿದೆ be ನೋಡ್ರಿ. convicted ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ because he ಇವತ್ತು should be ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ protected by ಲವ್ the ಜಿಹಾದ್ law ಜೇವರಿಗೆ as ಎಲ್ಲೇ laid down by the Supreme Court. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ that ಇನ್ನೊಂದು a president 2-3 should be ಕಡೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ prosecuted ಆಗಿದೆ. for ಗಜೇಂದ್ರ malice carried out whilst ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅದೇ in ಗಜೇಂದ್ರ office, ಗಢದಲ್ಲಿ and that ಲವ್ evidence submitted ಜಿಹಾದಲ್ಲಿ ಆ during that ಮಕ್ಕಳು hush money ನೇಣಿಗೂ trial involving the porn star ಈ and ವೀರಶೈವ payments and ಮಹಾಸಭಾ so ಅಧ್ಯಕ್ಷ on, ಅದಾರಲ್ಲ, evidence from close ಎಂದರ್ White ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ House ಕೊಟ್ಟರು aides ಶಾಮನೂರು should ಖಂಡ್ರೆ not have been ಎಲ್ಲದಾರಪ್ಪ ಮಹಾಸಭಾದವರು accepted by the jury. They should ಇಲ್ಲಿ have been ಗಜೇಂದ್ರ ಗಢದಾಗ entered ಆಯ್ತು. as evidence. So ಇವತ್ತು they ಯಾರು think ರಕ್ಷಣೆ they've got a ಮಾಡಬೇಕು strong ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ? legal argument. ಮತ್ತೆ In their filing ಈ today, ಎಲ್ಲ they have argued that it would be ಎಲ್ಲ a grave ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ injustice ನಮ್ಮ and it would cause ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು harm ಬಲಿ to the ಆಗ್ತವೆ. ಈ institution ಸಲ ಬಲಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. presidency ನಾವು and to the ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. operations of 130 ಸೀಟ್ ತರೋ the ಶಕ್ತಿ ಇದೆ federal ನಮ್ಮಿಂದ. government. ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ Donald Trump ನರೇಂದ್ರ is ಮೋದಿ ಅದ. desperate to wipe the slate ನರೇಂದ್ರ clean ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರು before ಆದರ್ಶ he is ದೇಶದ inaugurated ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ on January the ನಾವು 20th. He's ಯಾರ got to ಮನೆಗೆ every ಕೈ court ಹಿಡಿದು in ಕರ್ಕೊಂಡು the land ಹೋಗಲ್ಲ. pretty much to try to ನಮ್ಮ have this ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ conviction ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡ್ತೀವಿ, not ನಾವೇ He's going to the ಸಂತೋಷ. highest court and on their decision Operation no will depend operation. whether or not he is inaugurated Only Congress as a diversion. convicted felon or not. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ James, we'll wait and see ಬಿಜೆಪಿ what happens, shall we? In Washington, for us, thank ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ you. ಜನ MPs ಪರ್ಮಿಷನ್ tonight ಕೊಡ್ತಾರೆ, voted ನಾವು against a new ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ national ಆಗ್ತೀವಿ, inquiry ನಾವು into ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. grooming gangs. It comes after the Prime Minister and the leader of the opposition pestering Prime Minister's questions today. With Keir Starmer warned that a further inquiry could delay action on ನೋಡಿ, tax ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷನೇ The ದುಬೈಗೆ scandal ಹೋಗುವಂತ made headlines after Elon Musk used his social media platform ನೇರವಾಗಿ to ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು call ಸತೀಶ್ for ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ inquiry. ಬೆಂಬಲಿಗರು. First, let's hear from our ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ Horrific Siddharamaiah child abuse ಎಲ್ಲ scandals ಒಂದೇ. across the country. ಅದು Now, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ as the ನಡೆದಿರ್ತದೆ. party leaders clash about ಒಟ್ಟಾರೆ whether a national inquiry ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ is needed. ಗುಂಪು ರಾಜಕೀಯ Keir Starmer ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ insisted not ಅಧ್ಯಕ್ಷರು at ಎಚ್ಚರಿಕೆ Prime ಕೊಟ್ಟರು Minister's ಸಹ questions. This morning ಕೇರ್ I ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ met ಅಷ್ಟು some of the ಅಸಮಾಧಾನ victims ಹೊಗೆ and ಇದೆ ಅಂತ survivors ಅರ್ಥ. of this scandal, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು and they were clear with ಈ me that ಒಂದು they want ಏನು ಬಡದಾಟ action ನಡೆದಿದೆ, now, ನಮ್ಮ not ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ the ಸಹ delay of a further ಅನೇಕರು inquiry. The J inquiry, ಅಪ್ರೋಚ್ the last ಮಾಡಿದ್ರು national ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ inquiry was 7 years. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ But Kemi ಬರ್ತೀವಿ, Badenoch and the ಈ ಸರ್ಕಾರ Conservatives ತೆಗೆದು tried to ಹಾಕೋನು, force a vote on ಗ್ಯಾರಂಟಿ one. ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ This issue of a delay is a weak excuse, and I would say to him that by refusing this inquiry, he is enabling those people who wish to smear all British Muslims based on the actions of a small minority. He is talking about distraction tactics. Let us have the truth. The Prime Minister cannot tell the House the full scale of the scandal. With Labour's huge majority, it was overwhelmingly defeated. The ayes to the right were 111, the noes to the left 364, so the noes have it. The noes have it. Although ministers now say an inquiry may happen further down the track. Nothing is off the table. Nothing is off the table. And if the victims come forward to me in the victims panel that I will make, and they say, actually, we think there needs to be a national inquiry into this or a linking up of that, I'm going to, I'll listen to them. The scandal of child grooming gangs is back in the spotlight here. Reasons largely beyond the Prime Minister's control, but now the pressure is on. Those representing victims want to make sure this isn't just a political row, but an opportunity for real change. National ಎಸ್ಸಿ ಜನಾಂಗದ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಕೆ 24,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರ ಹಣನೇ ತಿಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭೋವಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ, ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೋರೇ ಹೊಡೆದಲ್ಲ.
ಡೋರ್ ಹೊಡೆದು ಎತ್ತ ತೊಗೊಂಡಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ SC/ST ಗಳ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ SC/ST ಜನಾಂಗ ಶಾಸಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ to deal with the huge numbers of patients coming through their doors. More than 10 hospitals have declared a critical incident. Sky News has been looking into what this means for patients and why some emergency departments are struggling to cope. Sky's health correspondent Laura Bunch. ಚುನಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ A day ago, they ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ declared ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು a ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, critical incident ಆ ರೀತಿ here ಚುನಾವಣೆ at ಆದ್ರೂ Basingstoke ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. Hospital. ಆದರೆ The response, ಇವತ್ತೇನು a ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ rapid ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು repurposing ಮತ್ತು of rooms to free ತಾಲೂಕಾ up ಬ್ಲಾಕ್ beds. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು This ಅವರಲ್ಲಿ physio ward ಪಾರದರ್ಶಕತೆ now ಇರಬೇಕು. awaiting ಯಾರ್ದೋ area for ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು patients ready ನೀವು for ನಾಳೆ discharge. ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. We've had to turn most of our surgical capacity ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ now ಇದ್ದಾರೆ. to medical capacity to be able to support ಅದೇ those ಒತ್ತಡ patients, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. and we have opened ಇದರಿಂದ extra areas. ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ Susan Hilliard ಇದು is ಈಗಿನ ಹಾಲಿ grateful she's ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ going ಕೊಡಬಾರ್ದು. home after ಇದು a ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ stressful ಇರುವಂತ stay. ಆಯಾ It was ಜಿಲ್ಲೆಗೆ quite upsetting ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನ because there were just ಕಳಿಸಿ so many people who were ಅಥವಾ ill. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ It did cross my ವ್ಯಕ್ತಿ mind ಅವ್ರಿಗೆ that ಯಾರಿಗೂ people there because ಅವ್ರು of ಇವ್ರು ಯಾರು COVID ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ or flu. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು And I ಜಿಲ್ಲೆಗೆ did wonder if it was flu. ಉಸ್ತುವಾರಿ Should ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ they just ರೀತಿಯ be at ಒಂದು home ಆಯ್ಕೆ and ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು recover ವಿನಂತಿ at home? ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Basingstoke is one of a dozen hospitals declaring a ಮಾಡ್ಲಿ critical ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಅವ್ರಿಗೂ incident ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ this week. ಹಾಕಿದೆ. All ಸಾಮಾನ್ಯ under ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು pressure and ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ overwhelmed with demand ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. outstripping capacity, ಅದು ಬರಲಿ ಚುನಾವಣೆ including the Royal ಬಂದಾಗ Liverpool, where ನಾವು rising ಏನೋ ಒಂದು flu ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋದು cases ಅದು are to ಮಾಡ್ತೀವಿ. blame. The nurse just came out and announced the ನಾವು ಎಲ್ಲ situation today was that ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು there ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. were approximately 220 ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ people ಹಿಂಸರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ waiting for ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ different ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. treatments. ಒಂದು ವೇಳೆ But that, you know, it's ಆಗಬೇಕು not ಚುನಾವಣೆ all ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ going to one ನಾವು consultant ನಿಷ್ಠಾವಂತ or ಬಿಜೆಪಿ whatever, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ and ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ that they've got a lot of ಭಾರತೀಯ staff ಜನತಾ off ಪಾರ್ಟಿ sick, so ಮೂಲ just ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು bear with us. ಭಾರತೀಯ This ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ winter crisis ಹಿಂದೂಗಳ was ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ predictable, ಮತ್ತು reflecting a ವಕಫ್ wider ವಿರುದ್ಧ problem. ಏನಮ್ಮದೊಂದು Hospitals ಹೋರಾಟ are ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ struggling ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ with services ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ permanently ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It's worth remembering that flu levels are ಅದು ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 246% higher ಯಾರು than they ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ were ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ last year ಅವರು and ಸ್ಪರ್ಧೆ at the same ಮಾಡ್ಬೋದು. level as the year before. Basingstoke hopes the ಅವ್ರೇನು critical ಹೈಕಮಾಂಡ್ incident ಯಾರಿಗೂ will be ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. lifted by ಪಾಪ the ಹೈಕಮಾಂಡ್ weekend, ಅವರು but others ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. warn ಅದಕ್ಕೆ the ಶಿವರಾಜ್ worst ಸಿಂಗ್ is still to ಚೌಹಾಣ್ come, with ಇಲ್ಲಿ winter ಕಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ viruses yet ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. to peak. Laura Bundock, Sky News. A body has been found in the search for two missing British hikers in the Italian Dolomites. 36-year-old Aziz Ziriat and 35-yearld Samuel Harris from London did not Ramesh check in for Jarkiholi their ಅವರು flight home 17 this ಜನ week and had not been heard from since ಬಿಜೆಪಿಗೆ January the ಬರ್ದೇ 1st. ಇದ್ರೆ The last known location ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು was near a ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ mountain ಆಗ್ತಾ hut ಇದ್ರ called Casino ಮಾನ್ಯ Dosson ವಿಜೇಂದ್ರ on ಅವರೇ Lake Garda. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ UK ಆಗಲಿಕ್ಕೆ Athletics ಕಾರಣ Limited and the ರಮೇಶ್ head of sport ಜಾರಕಿಹೊಳಿ for the ಅವರು. 2017 World ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ Paralympics ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Championships ಕಾರಣ have been ರಮೇಶ್ charged with ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. manslaughter ನೀವು over the ಎಷ್ಟು death ದುಡ್ಡು of ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ Paralympian Abdullah ಜಗತ್ತಿಗೆ Hayeye, who died after ಉಮೇಶ್ a ಅನ್ನುವಂಥ metal cage ಕಂಡಕ್ಟರ್ fell on him BTS in July ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮನ್ಯಾಗ 2017. ಎರಡು UK ಕೌಂಟಿಂಗ್ Athletics ಮಿಷನ್ has also been charged ಸಾವಿರಾರು with an ಕೋಟಿ offence ರೂಪಾಯಿಯ under the Health and Safety ಖರೀದಿ Law. ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Temperatures have plummeted ಇದು across ಯಾರ್ದು the UK ವಿಜೇಂದ್ರ today. An amber ಅದು ಎಲ್ಲ weather alert for ಆಶೀರ್ವಾದ snow ರಮೇಶ್ covering ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. southern and southwestern ರಮೇಶ್ England ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ has ಬಗ್ಗೆ been ಹಗುರವಾಗಿ lifted, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. but the ಅವರು Met ಎಸ್ಟಿ Office says ನಾಯಕರು further ವಾಲ್ಮೀಕಿ warnings ಜನಾಂಗದವರು. are likely to be ಅವರು issued as the ಪಾಪ week ಒಳ್ಳೆ goes ಕೆಲಸ on. ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು Snow and ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ. sleet ಉತ್ತರ hit ಕರ್ನಾಟಕ the ಒಳ್ಳೆ south ಕೆಲಸ coast ಮಾಡ್ತಾ this ಇದ್ರು. afternoon. ಪಾಪ With ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿ strategies of ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು Devil's Dyke ವಿಜೇಂದ್ರ? in Sussex and the ನಿಮ್ದೇನು ಪಾಲಿದೆ A27 ಅದೆಲ್ಲ near ಗೊತ್ತಿದೆ. Hove. ಇಂಥ Meanwhile, police ಕೆಲಸ in ಬಿಡಿ, Devon and Cornwall urge ಸೈಕಲ್ people ಹೊಡೆದಲ್ಲ not to go ನಡ್ಕೋತ out ಅಡ್ಡಾಡಿ unless ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದು absolutely ಒಂದೊಂದು necessary. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಬಿಜೆಪಿಯ That was a ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು mission ಹೋದ್ರೆ supposed to last just ನೀರು 8 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. days, and yet for two ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ NASA ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ astronauts ಪಕ್ಷ and a ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ Russian ಜೋಶಿ ಅವರು, cosmonaut, their time on the ಅದೇ International ರೀತಿ Space ನಮ್ಮ Station has now ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ stretched ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು, into a ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, 7th ಮೇನ್ month. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ Complications ಶಕ್ತಿ with the Boeing ಇತ್ತೇಳಿ spacecraft that sent them ಒಂದು into ಪ್ಲಾನ್ಡ್ orbit delayed ಬಿಜೆಪಿ their ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ return, and ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ they're now not ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ scheduled to come back ಅನಂತಕುಮಾರ್ ನಾವು before ಸ್ಮರಣೆ March. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, Well, earlier they gave an ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ update ಜೋಶಿ ಅವ್ರನ್ನ on ಸ್ಮರಣೆ their ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. time stuck in ಅದೇ space. ರೀತಿ Our ಬಸವರಾಜ್ science and ಪಾಟೀಲ್ರು technology editor Tom Clark ನಮ್ಮ was ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು watching for us. ಎಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ ಬೀದರ್ದ ಲೋಕಸಭಾ ಸಭೆ ದಲಿತರು ಮೊದಲು ಯಾರು ದಲಿತರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀರಪ್ಪ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಚಕ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಹೊಡೆದಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ, ನಾವು MLA ಆಗಿವಿ, MP ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿವಿ. ಜನರು ನಾವು ಉಳ್ಕಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದಾರ,
ಜೀವನದಾಗ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಸತ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ದಪ್ಪ, ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರು ಅನ್ನೋದು ನೋವಿದೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಜೇಂದ್ರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪೂಜೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ 4 ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾನ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಗ್ಯಾನ, ಸೋತಾಗಿ MLC ಮಾಡೈತಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ MP ಮಾಡೈತಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ಪಕ್ಷದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾರ ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನೀವು ನಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾ ಮೊದಲು ಸೇರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರಾದ್ರು ನಾ ಅದೇ ಹೌದಲ್ವ. ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾರು ಶಿಫಾರಸು ನಾನೇ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲೇ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ರು. ತುಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಜ